আপনারা ফার্স্ট একটা পেজ খুলে নেবেন। নেওয়ার পরে ওই আপনার যে নামের ফেসবুক সেই নামে পেজ খুলে নিলে কি আমাদের একটা সুবিধা হয়, এটা বিজনেস সাইটটা ডবল করে করা যায়, ভালো বেটারফুল। নেটটা একটু স্লো তো আর কি। এখানে আপনার ওই ফেসবুকের নামে একটা পেজ খুলে নেবেন। এটা সম্ভবত প্রোফাইল টাইপ পেজ হবে। আপনারা চাইলে পিকচারও দিতে পারেন। দুইটা ট্যাব নেবেন, একটা হলো ওই মিটা বিজনেস সাইটের লিঙ্ক কপি করে রাখবেন, আর প্লাস এটা ওই ইমেইল তো লাগে ভেরিফাই করতে গেলে মিটা বিজনেস সাইটে। এটা একটু দেরি হচ্ছে কেন বুঝলাম না। এটা কপি করে নেবেন, ক্রিয়েট এ বিজনেস অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন। এগুলো তো আপনারা পারেন মনে হয়। এখানে সেম দিবেন, এবার একটা ইমেল নেবেন, এখান থেকে কপি করে নেবেন। নেক্সট নেক্সট ক্যান এখানে আমার একটু সমস্যা হয়েছে, যার কারণে আমার একটু লেট হয়েছে। এখানে মানে আমি ওই প্রোফাইল টাইপ পেজ হয়েছে তো, তো মনে করেন যে আমি ওই করে ফেলাইছি এই ফেসবুকটা, ওইটাই সাইন আপ করে ফেলেছি, যার কারণে আমার মিটা বিজনেস সাইটই। এখানে আমার একটু সমস্যা হয়েছে, আমি ওই ফেসবুকটা করে ফেলেছি, যার কারণে আমার একটু সমস্যা হচ্ছে।
ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত না দেখলে ভাই কিছু বুঝতে পারবেন না। এখানে সেমভাবে আপনি একটা মেটা বিজনেস সাইটের একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে নেবেন, যে কোনো নাম দিলে হবে। এখানে চেনার ক্ষেত্রে বিএমন, এগোন, ওকে, এটা হলো আপডেট। এবার এখানে আসবো, কি বলবো ভাই, নেটওয়ার্ক প্রচুর স্লো, যার কারণে একটু লেট হচ্ছে। তো ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখুন। এখানে যা আছে ফার্স্টে সেম রাখবেন, রাখার পরে আপনারা তোমার একটা এমএক্স কার্ড বাইর করে নেবেন। বিনটা আমার ডিসক্রিপশন লিঙ্কে দেওয়া হবে। এখানে কার্ডটা আপনারা ফার্স্টে ডিসলাইন খাওয়াই নেবেন।